ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை நமது ஹிருதயத்திற்குள் கொண்டு வந்து பிரார்த்தனை செய்வோம். தாய், தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் ஹிருதயத்திற்குள் வாருங்கள். தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாதான். நாங்கள் ஆத்மா என்பதை உணர்ந்ததால் எங்களுள் அமைதியும் முழுமையான உண்மையின் ஆனந்தத்தையும் உணர முடிகிறது என்பதை தாங்கள் எங்களுக்கு தங்கள் அன்பின் மூலமாக உணர்த்தி இருக்கிறீர்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் இந்த உடலோ மனமோ புத்தியோ அல்ல, தூய்மையான ஆத்மாதான். தயவு செய்து எங்களின் இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தாங்கள் வழிநடத்தி செல்வதோடு இந்த தியானத்தின் ஆழத்தை நாங்கள் இன்னும் முழுமையாக உணர்வதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். நமது கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து நம்முடைய குண்டலினி தாயை மேல் எழுப்பி பந்தனிட்டுக் கொள்வோம். நமது கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திலேயே வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். तीन महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति
माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாய், தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறைகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாய், நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது இடநாடுக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் இடநாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாய், எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான தூய்மையற்ற கவனங்களையும் தூய்மையற்ற விருப்பங்களையும் தேவையற்ற கடந்த காலத்தின் எண்ணங்களையும் தயவு செய்து பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாய், நாங்கள் தங்களின் தத்துவத்தை எங்களின் இடநாடியில் உணர்ந்தவர்களாகவும் தங்களின் தூய்மையான விருப்பத்தை பிரதிபலிக்க கூடியவர்களாக இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் உணர்கின்ற இந்த அமைதி நிலை எங்களின் சுழுமுனை நாடியோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் நாங்கள் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்களம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவநாத் சாக்ஷாத். ஓம்
சாக்ஷாத் ஸ்ரீம் மகாகாளி ஸ்ரீம் பைரவநாத் சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான அசுர குணங்களையும் தேவையற்ற சிந்தனைகளையும் எங்களுக்குள் இருக்கும் பொறுப்பற்ற நிலையும் நான் என்ற அகங்காரமும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து ஆகாய மார்க்கமாக முழுமையாக அகற்றிவிடுங்கள். தாய், தங்களின் தத்துவத்தை உணரும் நிலைப்பாட்டை எங்களுள் தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. அதன் மூலமாக நாங்கள் உண்மை நிலையை உணர்ந்தவர்களாகவும் எங்களின் செயல்களை செய்யும் பொழுது தாங்கள் அவற்றை சரியான பாதையில் கொண்டு செல்கிறீர்கள் என்பதும் அதன் மூலம் அதற்கான சக்தியை தருகிறீர்கள் என்கின்ற அந்த நிலைப்பாடும் எங்களுள் உறுதியாகவும் வலிமையோடும் நிலை நிற்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, நாங்கள் எங்களின் பிங்களா நாடியில் உணர்கின்ற அமைதி நிலை எங்களின் சுழுமுனை நாடியோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் இருப்பதற்கும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாயே, எண்ணங்களற்ற அமைதி நிலையையும் அதன் ஆனந்தத்தையும் எங்களுள் நாங்கள் நிலை நிறுத்துவதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான மனித மாயைகளை அகற்றிவிட்டு அமைதியும் சமநிலையும் ஆனந்த நிலையும் மட்டுமே எங்களுள் நிலை நின்று இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. கவனம் மெதுவாக
நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபமாவீர். தாயே, அனைத்திற்கும் ஆரம்பமானவரான தங்களை நாங்கள் பணிவோடு வணங்குகிறோம் அம்மா. தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் மாயைகளை அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரின் ஆசிர்வாதத்தை பெறுவதற்கு கள்ளம் கபடமற்ற குணத்துடன் இருப்பவர்களாக இருக்க வேண்டும். நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரின் ஆசிர்வாதத்தை பெறுவதற்கு தகுதியுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். தாயே, தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரின் ஆசிர்வாதத்தை பெறுவதற்கு தங்களால் மட்டுமே எங்களை மாற்றியமைக்க இயலும். தாங்களே எங்களை அனைத்து மாயைகளையும் கடந்து செல்ல உதவுபவராவீர். தங்களால் மட்டுமே நாங்கள் எங்களின் ஆத்மாவை உணர முடியும். எங்களின் தாயான தாங்கள் எங்களையும் ஸ்ரீ கணேசரை போன்று ஞானமும் விவேகமும் தூய்மையும் உண்மையும் தர்மமும் கூட்டுணர்வுடனும் இருப்பவர்களாக நிலைநிறுத்த முடியும். தாயே, தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். நாங்கள் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லாமல் முழுமையான பக்தியுடன் தங்களிடத்தில் சரணாகதி அடைகிறோம். தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ கணேசா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேசா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனம் மெதுவாக நமது வலது மூலாதார சக்கரம், நம்முடைய இடது கையை பூமி மாதாவின் மீது வைப்போம். வலது கை அன்னையை நோக்கி வைத்து கவனம் நமது வலது மூலாதார சக்கரத்தில் நமது கவனத்தை வைப்போம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கார்த்திகேயராவீர். தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான அசுர குணங்களான காம, குரோத, கோப, லோப, மோக, மத, மாத்சரிய போன்ற 6 குணங்களை எங்களிடமிருந்து முழுமையாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. அசுரர்களை அழிப்பவரான தாங்கள் தங்களிடத்தில் சரணாகதி அடையும் தங்களின் குழந்தைகளான எங்களை எவ்வித மாயைகளும் அண்டாமல் எங்களை பாதுகாத்து வருபவராவீர். தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான விருப்பு வெறுப்புகளையும் அசுர குணங்களையும் அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரின் ஞானத்தையும் ஸ்ரீ கார்த்திகேயரின் பணிவையும் கொண்டவர்களாகவும் அன்பானவர்களாக இருப்பதற்கும் எங்களுக்குள் இருக்கும் தடைகளை தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ கார்த்திகேயா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கார்த்திகேயா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி
ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய இடது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். இரு கைகளும் அன்னையை நோக்கி வைத்தவாறு கவனம் நம்முடைய இடது சுவாதிஷ்டானம். தாய், எங்களின் இடது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு தங்களின் கவனத்தை செலுத்தி அதில் இருக்கும் அனைத்து மாயைகளையும், அனைத்து தேவையற்ற எதிர்மறைகளையும் தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தங்களின் நிர்மல் வித்யா எங்களுள் தூய்மையான அறிவை உணர்த்தி இருக்கிறது. தங்களின் ஸ்ரீ நிர்மல் வித்யா தத்துவம் எங்களின் இடது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் நிரம்பி இருக்கும் பொழுது அதன் மூலமாக நாங்கள் தெய்வீகத்தின் உண்மையை உணர இயலுகிறதம்மா. எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான பொய்மைகள் அகற்றப்பட்டிருக்கிறது தங்கள் அருளால். தாய், எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து படைப்பாற்றல் திறன்களும் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. தாய், நாங்கள் தங்கள் அன்பால் பெற்றிருக்கின்ற இந்த தூய்மையான அறிவானது சஹஜ யோகத்தை நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது எங்களின் கவனம் முழுமையும் தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் மட்டுமே நிலைநிறுத்தவும், தாங்கள்தான் எங்களை வலிமை உடையவர்களாக மாற்ற வேண்டும் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ நிர்மல் வித்யா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மல் வித்யா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய பவசாகரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் சுயம் குருவாக இருக்கும் பொழுது எங்களுக்கான சுயம் குருவிற்குரிய கண்ணியமும் எங்களின் செயல்களில் அவற்றை வெளிப்படுத்தக்கூடியவர்களாக நாங்கள் இருப்பதற்கும் தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. சுயம் குரு என்பது தங்கள் அருளால் எங்களுக்கு கிடைக்க பெற்றுள்ளது. தங்களால் மட்டும்தான் எங்களை முழுமையான சுயம் குருவாக மாற்ற முடியும். எங்களுக்கு எங்களின் ஆத்மாவை உணர்த்தியதோடு தூய்மையான அறிவை தந்து அதன் மூலம் எங்களின் குரு தத்துவத்தை வெளிப்படுத்திய தங்களுக்கு எங்களின் நன்றிகளை சமர்ப்பிக்கின்றோம் அம்மா. எங்களின் ஸ்ரீ ஆதி குருவாக இருக்கும் தங்களிடத்தில் நாங்கள் வேண்டுவது தங்களின் முழுமையான ஆசீர்வாதமும் எங்களுக்குள் இருக்கும் 10 குருமார்களின் கொள்கைகளும் அவர்களின் தத்துவமும் அவர்களின் ஆசீர்வாதமும் எங்களுக்கு நிரம்ப பெறுவதற்கு தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா.
மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதிகுரு தத்ராத்ரேய சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிகுரு தத்ராத்ரேய சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய ஹிருதய சக்கரத்திற்கு நமது கவனத்தை கொண்டு வருவோம். தாயி இதயபூர்வமான பக்தியும் மற்றும் அன்பினும் சரணாகதியுடன் மூலம் மட்டுமே தங்களின் உண்மையை, அன்பை, தாயின் தரிசனத்தை எங்களால் உணர முடியும் அம்மா. தாயி எங்கள் அனைவரையும் ஆசிர்வதித்து நாங்கள் எங்களுள் அன்பு, கருணை, இரக்கம், மன்னித்தல் குணம் போன்ற அனைத்து குணங்களும் நிலை பெற்றிருக்க தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தங்களின் அன்பு மட்டுமே எங்களை பயமற்றவர்களாகவும் பாதுகாப்புணர்வுடனும் இருக்கச் செய்கிறது. தாயே, அன்பின் கடலான தாங்கள் எங்களுக்குள் அமர்ந்து எங்களை வழி நடத்துகிறீர்கள். எங்களின் அனைத்து செயல்களிலும் உண்மையையும் பொய்மையையும் புரிய வைக்கிறீர்கள். தாயே, நாங்கள் தங்களின் தரிசனத்தை காண்பதன் மூலமும் தங்களிடத்தில் இதயபூர்வமாக சரணாகதி அடையும் பொழுதும் எங்களுள் தாங்கள் நிலை நின்று எங்களை வழி நடத்துகிறீர்கள் அம்மா. அதை நாங்கள் உணரும் அளவிற்கான அந்த ஆழத்தை எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் அம்மா. அனைத்தையும் செய்பவர் தாங்களே. மந்திரம் ஸ்ரீ ஜெகதம்பா ஸ்ரீ துர்கா மாதா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஜெகதம்பா ஸ்ரீ துர்கா மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. या देवी सर्वभूतेषु श्रीशक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய இடது விசுத்தி சக்கரம். தாய் ஸ்ரீ விஷ்ணு மாயாவாக அமர்ந்திருக்கும் தாங்கள் ஸ்ரீ மகா மாயாவாவீர். எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து மாயைகளை அகற்ற உதவுபவரும் தாங்களே ஆவீர். நாங்கள் இதயபூர்வமாக தங்களிடம் வேண்டுவது எங்களுக்குள் இருக்கும் இந்த மனித மாயைகளை தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் எங்களின் குறைகளை கண்டறியும் பொழுது அதை சரி செய்யக்கூடிய வலிமையை எங்களுக்கு தருகிறீர்கள். தாயே, நாங்கள் மற்றவர்களின் குறைகளை
கண்டறிய எங்களின் புத்தியை செலுத்தாமல் எங்களின் குறைகளை மட்டுமே நாங்கள் எதிர்கொண்டு அதை சரி செய்யும் பொழுது தங்கள் அருளால் நாங்கள் குற்றமற்ற உணர்வுடன் இருக்கின்றோம் அம்மா. இதில் எவ்வித பொய்மைகளும் எங்களுக்குள் கலக்காமல் இருக்க தயவு செய்து தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் தாயே. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் குற்றமற்ற உணர்வுடன் இருக்கின்றோம். தங்கள் அன்பால் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாவாக இருக்கும் பொழுது எங்களுக்குள் தங்களின் அன்பு மட்டுமே நிலையாக இருக்கிறதம்மா. தாய், தாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான சமநிலையற்ற தன்மைகளை அகற்றிவிட்டு நாங்கள் தங்களின் அன்பை முழுமையாக உணர்ந்தவர்களாகவும் முழுமையோடு கலந்திருப்பவர்களாகவும் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். ஸ்ரீ விஷ்ணுமாயா சாக்ஷாத் ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ விஷ்ணுமாயா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனம் மெதுவாக ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, எங்களின் அனைத்து விதமான மமகாரத்தையும் அகங்காரத்தையும் தங்களிடத்தில் சமர்ப்பிக்கின்றோம். தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாவாக இருக்கும் பொழுது தாயே, தங்களிடத்தில் நாங்கள் சரணடையும் பொழுது எங்களுக்குள் எவ்வித பொய்மைகளும் இல்லை அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் உணர பெற்றிருக்கின்ற மன்னித்தல் குணமானது எங்களுள் ஆழமாக நிலைநிறுத்தப்படும் பொழுது நாங்கள் எல்லோரையும் மன்னிப்பதுடன் எங்களையும் மன்னிக்கின்ற அந்த வலிமையை பெற்றிருக்கிறோம் அம்மா. தாயே, நாங்கள் எங்களின் ஆக்ஞா சக்கரத்தில் தங்களின் அன்பை உணர வேண்டும் அம்மா. அதற்கு தடையாக இருக்கின்ற அனைத்து எதிர்மறைகளையும் தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள். மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய சகசிரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு செல்லுவோம். தாயே, தங்கள் அருளால் எங்களுக்கு ஆத்ம விழிப்புணர்வு கிடைத்திருக்கின்றது. தாயே, நாங்கள் மற்றவர்களை விட மேம்பட்டவர்களாக இருப்பதற்கும் தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. கவனம் நம்முடைய சகசிரார சக்கரத்திலிருந்து சற்று மேலே கொண்டு செல்லுவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு நிர்விச்சார நிலையை தந்தருளுங்களம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு சாக்ஷாத்.
ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीमहालक्ष्मी श्रीमहाविष्णु साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। கவனத்தை நாம் அதே நிலையில் வைத்திருந்து ஸ்ரீ கணேச அதிர்வசேஷம் கூறுவோம். நாம் நமது கவனம் சகஸ்ராராவிலிருந்து சற்று மேலே கொண்டு சென்று அங்கேயே நிலைநிறுத்துவோம். நாம் இப்பொழுது கணேச அதிர்வசேஷம் சொல்லும் பொழுது நமக்குள் இருக்கின்ற எவ்வித எண்ணங்களும் இல்லாத அந்த சமநிலையுடன் தெய்வீக நுண் அதிர்வுகளை நம்மால் முழுமையாக உணர முடியும். गणेश अथर्व शीर्ष। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचूर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देवत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं
दधेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् गकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। நம்முடைய இதே தியான நிலையில் நாம் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். 1990 மகாலட்சுமி பூஜையில் அன்னை ஆற்றிய சொற்பொழிவு. I know you are very far away from the rest of them, but you are always in my heart, and you shouldn't worry about the distance. We have to realize that we have entered into a new, this kind of hands you should have, not yes, if you have to sit it properly. You have to understand that we have now entered into the kingdom of God. And our culture has to change. Our style has to change. Our understanding has to change. Unless until we change, nobody is going to take us seriously. Moreover, it's very difficult to trigger things if there's no perfect instrument. As you know that I went to Russia second time for the yoga seminar, where we had people from all over the Eastern Bloc,
That was my idea, to get them there. And there were from every country about 2 or 3 people only. And very strong, very deep, very understanding. I spoke hardly for 30 minutes. It's such a miracle. And 15 minutes I gave them realization. About 10 minutes and 5 minutes I was just there. And all of them got practically realization. All of them. Very surprising and so deeply. When I walked out of the room, they all came after me. That you don't see in Western countries, that kind of a thing. All of them walked after me, ran after me. They wanted to give their addresses and they wanted me to go to their country and this and that. I said, all right, I'll come. We took their addresses, even from Romania, everywhere. And they went back. Within 8 days, one could figure out the thing. It worked because they were so deep. Because they were so much equipped to trigger the happening. That's how they triggered their country and how they worked it out. So if we live on a superficial level of Sahaj, then we cannot do much for ourselves nor for the country, and it's just a wasteful life, neither here nor there. It's like a seed which is sprouted and has not grown into the tree. So first of all, we have to learn that we have to become very deep people, very deep. We must teach our depth. I've heard that people come to pujas and things and their main interest is in food. As soon as the puja is over, they just rush for food. How can you? After puja, you get into a mood. After meditation, you get into a mood of meditative nature, and you just sit down and you can't get up because you have fallen into the well, sort of thing happens. How can you just get up and walk for cakes or things? You can't think about it. So then judge yourself, how you are, how far you are. You have to work out your vibrations because you are going to create that beautiful vision in this country for your children, for yourself, for the whole country, ultimately for the whole world. But if you do not take it up seriously, just by the way, Sahaj Yoga is just by the way, it doesn't work out. It has to be way of life. And in everything that you do, it has to be a Sahaj culture. And in Sahaj culture, so many things are to be understood, that this is natural, this is real, and we have to accept the way it is. So many things are happening in the West which I think are just destructive, absolutely destructive to the society. The society is not at all looked after here. Maybe I would blame this to the women of Australia and New Zealand, that women are not understanding their responsibility and do not understand what is their road is. Also, they have no self-esteem. The other day I was traveling by plane and most of the ladies were smoking and men were not smoking. Men were looking after the children and women were busy smoking like men, you see, looking like half men, half women. It's surprising. This is very destructive because, as I have said, that men and women are like two wheels of a chariot, one on the left, one on the right. The left cannot go to the right and right cannot go to the left. So we have to understand that our role is much more important than of the other. Like the men have an important role as well as the women have even more important role. To be a mother itself is a very big thing. Why God has given you the motherhood? Because God thinks you are like the Mother Earth, that you look after, nourish the child, nourish the family, do all these things. Don't try to follow the methods of men like smoking, drinking, behaving like that. You just see the trend, how far it is going. The self-esteem is so low. Now for women, the other day I was telling you about the way they are talking about sexy women. I mean, one should be ashamed of saying such a thing for women because one should take an objection. We are not prostitutes that every man should look at us and enjoy us. Why?
are we sold out for them, or are we something for show? The women have no self-esteem. They fight on wrong things. They don't fight on the right things. The right is that you should be respected and you should not be treated like something on the show that any man can look at you and and that the men should look at you, then you have some value. It's nonsense. This is not the way to make great nations and great children and great families. So the society of any country depends on the women, which is a very solid work which is underground. They don't want to show off. Any country which has got good women make good society. And I must say the credit goes to Indian women in India. They have not bothered about these things. See, they are not bothered about their looks and the sexy nonsense. If somebody says them too sexy, I mean, they will slap you. Feel very hurt. What is this? What do you think us to be? And to be proud of what work you are doing. Of course, you have to work outside and do something else. But who will look after the children? Who will manage the household? Who will keep the peace of the house is to be seen. So in such culture, one must understand that women have to be women and men have to be men. But men must learn to respect the women as housewives. They must really respect them very much. If they do not respect their women, then also they will retaliate, there will be a rebellion, and there's all this women's libel that has started. It's the mistake of men, not of women so much, because they have challenged their personality so much that now they have started behaving like this. So in Sahaj Yoga, we respect the women. We allow them their own freedom, we trust them, and we treat them equal. They have to be equal. They may not be similar, but they are equal. Though both the wheels have to be equal, otherwise one is smaller, one is bigger, then the chariot will never move forward. It will go round and round and round. So that is to be understood. That's very much important nowadays in the West, because I find slowly the derailment is towards hell. All these thoughts are going to take people to nowhere, because nobody takes the responsibility of molding a moral, creating moral values for children. You have to give proper breeding. These days I find children are very indisciplined here because we are afraid to face them. You have to face them and you have to tell them that this is not so. You are Sahajogis and you have to behave like Sahajogis. They have to be modest, they have to be humble. There should be a kind of an awe for parents. If they don't have that awe for their parents, how can they have awe for me or for God? They cannot. Whatever you may tell them, they will not have. If they have no awe at all for the parents who are Sahajogis, that means these children will become wayward like other children. And that is a very big risk you are running, because I am depending on the children who are born realized. And I don't want them to go hayward because the parents have not looked after them and faced them. So, on the whole, we must understand the role of men and women and the respect that we have to pay to each other. Now, if husband is not respectful to woman, then the children will not be respectful to her, and the whole thing will be finished. And that's why there is no domination of anyone as such. There should not be any domination. But everybody has one's own role. And where the wife is concerned, she should take a decision. Where the man is concerned, he should take a decision. And one must respect it, because these are two different areas in which the man has to live and the woman has to live. Wherever this balance goes out, it has gone out in our country also, we should say in India, which there are now funny things are happening thanks to the Muslims who lived there and had such an impact, that we are having dowry system and all kinds of other things there we have. But also there are societies which are trying to work it out. They are not Sahajogis, but work it out. They are getting improved and they are trying to change their ways and methods. And this is coming before the people to see that things should be all right. But supposing the women would have taken some sort of a weapon in their hands and started beating all the men, what would have happened? You see, you are complementary to each other. So must understand, first of all, our role in Sahaj Yoga, that we have to establish our self-esteem, and we have to respect ourselves and we have to respect others. Because you are all saints. And saints have to respect people. I've been talking all the time. So you have to respect the saints, that you are a saint and another one is a saint. I always give the example of Namadeva. Namadeva was a
Taylor, a great poet and a great saint. And he went to see another one whose name was Gora Kumar, who was a potter. And when he went to see him, Gora Kumar was busy kneading the clay to make the pots. See, just with his feet, he was kneading the clay. He looked at him. When he looked at him, he just stood thoughtless. And then the words he said, so beautiful. He said, I have come to see the Nirakara, the Nirguna, the formless, means the vibration. I came to see the vibrations, but here it is in the form standing. What an appreciation. What an adoration. From one saint to another, who had never seen another person, that I see the whole of this Nirakara, the Nirguna, is in the form of you. Just think of it. And that is what we have to be. But if we cannot trust other Sahajogis, we cannot love each other, we cannot understand each other, that means we are something lower than others. Some people have a habit of criticizing all the time. This is not all right. They don't see that there's something wrong with them within themselves, that they are criticizing others. So there's no chance for criticizing in Sahaja Yoga. First thing is that you should see yourself what you are and where you stand, and how you are going to help yourself first of all. Then you can help others. But there is no need at all to put a critical eye on others, because then you become good for nothing. You learn all the bad things, you see all the bad things in other people, and what do you develop is a non-collective personality, which is such a headache to us, and ultimately you have to go out of surgery. As I said, there are two forces that are working in surgery. The first one is the one by which you are attracted. It's called as the centrifugal petal force, centripetal force by which you are attracted. And the another force is called as the centrifugal force. Supposing you have a stone attached to a string, you move it with a speed, you see. So you can keep it moving like that. But as soon as you release it a little bit, it can go at a tangent. In the same way, there are two forces by which when we are attracted towards Sahaja Yoga, we keep one with it. We become part and parcel of the whole. Another one is by which we go out. Now I find that going out has become a very strong force. And I get quite worried about it. Not only that you go out, but you go out with very great problems. And this is what I've seen in Australia very much working out. First of all, if anybody says against me or Sahaja Yoga, just close your eyes. Just say we don't want to hear anything against it because we have been benefited by it. We've got all the profits out of it, and now you don't tell us anything. We don't want to hear it. Just close your eyes and cover your ears and say we don't want to hear it. But we had 3 cases now where people are suffering from cancer or this or that who listen to this. The man who says may not get it. He may not. But the one, because he's already out, but the one who is a Sahajogi, if he listens to these things, is very dangerous. I should not listen to anyone like that who talks ill about me or about Sahaja. This is one point we should understand. And then those who find faults with other Sahajogis are also in trouble. You shouldn't find faults with other Sahajogis. If you think there's something wrong with any Sahajogi, you can go and tell the leader. If you find anything wrong with the leader, you are welcome to write to me immediately. You must write to me. It's an important thing because my relationship with you is direct. Leaders are just a myth in a way because I just telephone to them and tell them because I can't telephone to all of you. That's all. But it's a myth. So anything that you want to do, you must try to inform me directly if they are very much
hard on you, if they're arrogant, if they are abusive, if they're taking out money, anything you find that is not correct, you please let me know. And immediately from your letter, I will know what is the situation is like. And I will let you know what is wrong, whether it's you are wrong or the leader is wrong. But if you just don't inform me, then I'll have to find out myself. And by the time I find out, I find lots of harm is done. So best thing is that you should let me know, because now today I'm here. I I cannot keep attention on Colombia where I've been. I cannot keep attention on America. But when I go there, my attention is there. But if somebody has any problem, they should write to me. Like this, I've seen we have got lots of problems, and many Sahajogis have left Sahajoga because they never informed me. I can't understand even now. Why did they not write to me? Why did they not telephone to me? But for small things, they will write. Somebody's wife is sick, or somebody's father in law is in the hospital, or all nonsensical things. Like that, they will write. But they will never tell me that there's something wrong with the leader till I discover it, till the whole Sahajoga is destroyed in that particular city. So it's my humble request that all of you should know that I'm your mother directly. I've nothing to do with the leaders as far as you people are concerned. Any leader who is harsh on you, is troublesome to you, disciplines you too much, or tries to put his ideas all the time on your heads, or anything like that, which you think is curbing your freedom of growth, you must write to me and you must know. This is no excuse to say that the leader was like this, so we saw like, or we went away. Why did you go away? What was the need? And this I find very common, especially in Australians and New Zealanders. Either they become just like complete slaves, or they become absolutely rebellious. There's nothing in between. So you have to know that if there is anything that you find which is trying to dominate you, you must let us know. And I am always going to correct and tell them on their faces, all the leaders, what I think of them, because they also know that I am sitting down there to look after this. Of course, about leaders, I've given them so many times, so many lectures and things. And every time they come to Ganpati Pule, we try to meet and talk about it. And if there is any problem, you have to point it out. But here, I don't know, but in Australia especially, the thing, what happened, whatever the leaders were doing, the same thing penetrated into many Sahajogis, and they became sort of half leaders. And they used to sort of dominate and say things which are not at all Sahaj. Like last year was all right. Before that, they started saying, Australia is great, we are the greatest thing, this, that. When half of the Sahajogis had left them, talking so big and bombastically, even the Indians were surprised. They started looking at them, thinking what's gone wrong with them. And they reported to me that they would not listen to anyone. We told them that please, better start. We have to go now. They would not listen. They said, our leader has to tell us. They said, Mother has said, Mother, nahi, our leader. So even the leaders had replaced me completely because of these few people who joined hands with them. It's like we can say like the bureaucracy of Russia. There is no bureaucracy, there's no priesthood. In Sahajoga, everybody is equally the same. They're all saints, are to be respected, and all the leaders must respect you and understand. Of course, if you have any problems on chakras, that must be told. That is their job, and for that you should be thankful. Instead of feeling bad about it, you should be thankful to them that yes, that is so, and we'll try to correct ourselves. Now the better part of it that now suddenly I find there's a big explosion of Sahajoga going on in various places where I least expected, like Cairns, and we have other places like Turkey, in Russia. Something so remarkable is happening. So Sahajoga is taking its roots well, and maybe these people might grow much faster. So you have to be careful. You should not be left behind, because there is one thing I had given an indication. I don't know if you have told them last this Ganpati Pure that there is going to be another jump.
another triggering. I always give the analogy of a air space, you see, space craft, like you can say the Sputnik or something. The principle of that same is applied to our evolution. Like first is one container, which has 3, 4 containers in it. So the first container goes halfway, and then an explosion takes place, and then the rest of it is thrown out. So the first speed, that is the velocity that it has, gets absolutely accelerated and goes with a much greater speed. Then the second one explodes, and then the same thing happens. That's how the speed they ultimately they achieve is very high up. In the same way, I feel that in Sahaj Yoga is now happening, and is a time for you to know that there's going to be another triggering, and that triggering you have to catch up with. For that, you should be prepared. Otherwise, you'll be left in the container, which is just not to be used later. So, a new triggering, a new jumping out has to be done. For that, you have to hurry up, and there's no time to be lost. So, the most important thing is that we should develop ourselves into that capacity that we can jump onto the new triggering that is going to take place in surgery. So I have to warn you, though you are few, you have to have a quality. Quantity does not matter because so much of quantity might drop out. So the thing is, those who really want to ascend must understand that we must meditate morning, evening, and we must be absolutely collective. If we are not collective, then there's something serious with us, something wrong with us, and we have to correct it. So these are the things I wanted to tell you, and I must say that the collective here will now grow very much because of maybe this today's miracle that has taken place. Yesterday we had lots of people. Every time I come, there are at least 300 people. And I knew there will be this time also. But what is the difference? When I come, they are there, and then they don't come. Or even if they come, they disappear. They must have confidence in you. First, you must have confidence in yourself. You must approach them in a way that they feel confident. They shouldn't feel that some silly, stupid people are sitting here just telling us about this. But you must have that dignity. You must have that approach. You must have that understanding. Then only it will work out. Otherwise, you cannot work it out. My own idea is that wherever there are very good deep Sahajogis, people stick on. Like Austria, I would say. In Austria, we have quite a lot of people now. Milan, we have quite a lot of people. The reason is, both the places, I've noticed, the Sahajogis are of a very great quality. They are all working it out. Like this one boy who has fished out lots of things from Quran. It's German, from Quran, what it has to say for Sahaj. And they say there is a surah called Sahajya Yoga, and that surah is dealing with me because it is said that we are going to send, and the one who is sent will not be acceptable to you. You will deny, you will defy. Everything is described. Even that your hands will speak at the time of resurrection. All that in that surah is given. It's very interesting, that surah is. So what I'm saying, they are trying to locate it. So many things in different things they are moving now. Also they are trying to make very beautiful paintings and drawings and things to be able to explain. Also they had TV programs. So on the TV they told what were their experiences, this and that. But if you yourself are not capable, you are not going to influence anyone, even if you go to the TV or anywhere. Nobody is going to take you seriously. So you have to be more serious about it and to be more earnest to do your meditation. Now there's another aspect of Sahaja Yoga that we want people to be married. But marriage is not the last thing. It's not the last thing. It's just
an assistance, we can say, a compliment uh, from the another side, so that you develop yourself better. But any kind of hindrance in the marriage can be a great hindrance for your ascent. So don't pay any attention to such hindrances. Just get out of it and try to remain yourself, because only it is yourself which is going to give you joy and ascent, not anybody else. It will all work out well if you just keep to yourself and understand that you are important. You have to look after your ascent. Also, that the collective of Sahaja is important. It is very important for all of you because you are so very few, and it has to be worked out in this country in a big way. And everybody was asking, why is it that in New Zealand the people are the same, not much changing, why not progressing? But I'm sure now more will happen, and things the way I have triggered out today, it might work out. So now this is my own submission about it. And if you think that there's something more I should say about it, or something you want to know, you can write to me. I will definitely answer such letters. But I don't know what to answer to such letters that my husband has run away with another woman, this thing, that thing. It's not important. You have been married so many times in life before. So what does it matter if you run away with? Let him run away. What to do? You are a Sahaja. How many women or how many men have become Sahajogis in this world? So you are so exceptional, and such exceptional people should not bother about mundane things and useless things. They should know their responsibility. It is you who will be responsible for the emancipation of all the New Zealanders. And this you must understand. You should not try to put your esteem down. Try to come up and work it out. For every nation is important. Some people are extremely alert and some people are not. But now I'm sure it will work out faster. We'll have lots of people. And now try to give them some tea, something to begin with, because their attention is on food. But you just don't start eating first before they start eating. They'll think useless people, they are just trying to. You should show all dignity or hospitality. Hospitality helps a lot. That's a very important thing one should understand. Like in India, if you come, they'll see 10 times that you have taken your food. They'll call you if somebody's not there. Where are you? You must come and see. But what I hear is that here nobody calls anyone. Anybody, you go and have your own food. You see, the guests have come outside, so nobody says, "All right, would you like to? Did you have your food or not? Did you have your breakfast?" That's not the way. We have to be concerned, and we should have those mannerisms which are very beautiful of being hospitable to people. See that they are. I mean, the guests are to be treated in a different way, and the inmates are of a different way. And that's what, whatever you do, your children are going to learn and behave in the same manner. So we have to get this culture into us by which we understand the value of other person, of guests who have come, those who are not yet Sahajogis, who are here to become Sahajogis, who have just got realization. They are to be treated with very great care. Like we can say a seed which is just sprouted. It's so delicate. The plant is in such a delicate way. Now you have to replant it properly into such field. So what do is to take out all these sprouted ones slowly, one by one, keeping proper distance between them, and try to plant them nicely into the field of Sahaja. But if you have certain value system, if you have achieved something, then you should not look down upon them. Or you should not all the time make fun of them, because some people are sarcastic. Some are all the time smiling. So they think that what is wrong with us? Why are they smiling all the time? So there is no need to have artificial smiles, nor do there's any need to sort of criticize in a way, or sometimes the smile could be a ridicule. People think, they misunderstand. Or to say that you are this bhoot is catching, that bhoot is catching. Sometimes people say this chakra is catching. Not necessary. Gradually, you should say everything is going to work out. If you are not feeling the cool breeze, all right, let's see what is the problem is like. But you need not tell them all these things. This language
it should not be exposed to the first comers, that they get frightened, that this center is catching, that center is catching, they get a big fright. So we have to build up their confidence. That's very important. Once you have built up their confidence, and once they start feeling the vibrations and everything, they have to trust you. They have to believe in you. So this is a very small outline of the way I would like New Zealand to come up and to act in a sensible way, so that people should say that New Zealanders are the wisest in Sahajya. May God bless you. தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கும், தங்களின் அன்பு உரையின் மூலம் எங்களுக்கான தெளிவை தந்தமைக்கும் எங்களின் கோடான கோடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் பணிவோடு சமர்ப்பிக்கின்றோம். பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளுவோம். தொடர்ந்து தியானத்தில் இருப்பவர்கள் இருக்கலாம்.